ki v svetu borilnih športov postaja vse bolj prepoznavan in vse bolj pomemben faktor. Torej, 25. World Free Fight Challenge bo potekal čez dobra 2 meseca v veliki dvorani ljubljanskega Tivolija. Več o spektaklu pa nam bo povedal predsednik združenja WFC Zlatko Malič. Bravo, Zlatko! Izvoli, jaz sem tukaj v obrobni vlogi, tako da moji gosti boste prihajali takole pred tale lepo ozadje. Zlatko, s tem sodelujeva. Na začetku sva sodelovala, na začetku WFC poti, zdaj pa že 25. izvedba. Kako posebna bo ta? Ja, res je, že 17 let, kar si mi pomagal, se mi zdi Šport TV. Takrat smo začeli, evo 17 let je od tega, vidimo ene legende, kot je Bor tukaj, Marko Drmanič je vedno. Mladi fantje so došli, kot je Miha, Samo Petje, Erko Jun. Tudi bo posebna izvedba zdaj, številka 25. Ring je zamenjala kletka, malo dvorano velika, borcev je vse več, vse bolj so kvalitetni. Kakšni pa so načrti z združenjem v prihodnje? Ja, kletka mora biti, glede MMA pravil, malo pozno smo jo zamenjali, tako da sem vesel, da imamo kletko in da se bo tudi samo poskusil, zdaj prvič v kletki z MMA rokavicami. Ne, prihodnost je svetla. Svetla. In ta je tudi v povezavi z Brevom, organizacijo, kaj nam lahko poveste o tem sodelovanju? Z Brevom sodelujemo zdaj že 3. leto in je več kot sodelovanje smo s gospodom Šahidom sva postala res dobra prijatelja, tako da se bo še veliko dogodkov skupnih zgodili. Velika hokejska dvorana je korak naprej, zanimanje za aprilski dogodek je veliko, tako pri sponzorjih kot pri gledalcih. Kdaj pa gremo lahko po stopnice? Prvotno je bil namen ta mala dvorana Tivoli, ampak zaradi res velikega števila zanimanja in še zdaj takih zanimanj za prodajo kart, če nismo imeli, smo se odločili za veliko Tivoli dvorano, tega karte so šle v prodajo že pred 15 minutami. Super, Zlatko, hvala lepa. Z nami pa sta danes dva predsednika. From Middle East, from Bahrain, here is Mohammed Shahid, president of the Brave Combat Federation. Mr. Shahid, welcome back to Ljubljana. You've been here 3 years ago. Are you glad to be back? Amazing. I always feel like we're coming back home. And with Zlatko here, I think literally every time we come to Slovenia, we feel like it's actually being in Bahrain. Nothing different. So it's number 70 for you. You organize events all over the world. How come you became friends and, of course, first of all, partners with Zlatko and WFC? If you look at the vision of His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa and Brave Combat Federation, it was always about not competing in MMA, who's number 1, 2, 3 promotion in the world. You have the UFCs and the PFs and the Bellators and the 1FCs to fight for who's number 1, 2, 3. Brave Combat Federation, our goal is forget about this fight, but try to develop the sport of MMA. We need to really have one promotion in the world that is focusing on sports development, and we don't have that in mixed martial art today. So our vision is very straightforward. How can we change mixed martial art from an event business to a sports business? And that's the goal. And with that goal in mind, we knew that one of the things we have to do is globalize the sport of mixed martial art. So you look at Brave Combat Federation, we've traveled to 28 countries in 5 continents, making a history for mixed martial art. And you can't do that alone. You need the right partners, people who believe in the vision of mixed martial art, who enjoy mixed martial art, and who has passion for the sport. And one of the important names that has done that is Zlatko. I don't know if you remember, but once upon a time, before I got into mixed martial art, the business side of things, I actually had a e-meet with Zlatko to be able to fight in WFC. When I used to be a fighter, not anymore, but at that time I contacted Zlatko to get me a fight, and fast forward, we're here discussing about how can we develop mixed martial art in Europe now. And in just 7 years. You accomplished this in just 7 years, right? Definitely. Mixed martial art is only 30 years old, and it has the benefit of how fast it has globalized, how fast the fan base has grown around the world. So I think it's only justice that somebody has to take up that role and make sure that we give mixed martial art what it actually deserves. And it's going to be very quick in terms of becoming the most lucrative sports investment opportunity the world has ever seen. We will see 22 fighters in Tivoli Hall in April. Who's your favorite? I always say that
For us, we have seen some of the best fighters in Brave Combat Federation. You look at the top fighters in the world today, from Francis Ngannou to Khamzat Chimaev to Ilia Topuria to Johnny Walker, some of the top fighters, Mohammed Makayev, let's say, and I can go on and go on. Some of the biggest fighters came from Brave, and it's because of our scouting program. We think that mixed martial art today, unfortunately, we love the sport, but unfortunately our sport has become just an event business. You could have two of the best fighters fight, or you could have Shakira and Beyonce fight, and it's the same thing. It's about ticket sales and sponsorship. It's not about quality of fighters. What we have done is we wanted to bring that value of sports back to mixed martial art, and we thought, how can we go around the world and fight athletes from around the world and make talent the only variable, nothing else, not religion, not nationality, not color, not sex, not creed, and not even marketability. Why can't we have a Lionel Messi in mixed martial art that we don't even have to know how he speaks, we don't have to know his language, but his talent will show, but you need a platform that can do that, and that's Brave Combat Federation. So for me, if you ask me who's my best fighter, it's a fighter that can perform the best. So I think on the day of the fight will be the day I actually decide who I love the most. Great. Thank you both. Thank you. No, pa poznajmo nekaj teh fajterjev, ki jih bomo videli aprila, športnikov, kot je povedal gospod Šehid. Veliko jih bo, nekaj jih bomo videli danes. Najprej v naši družbi pozdravimo nekoga, ki bo branil slovenske barve, to je David Forster. Pozdravljen, David. Nastopati pred domačo publiko, so to otroške sanje, je to pritisk, kako bo? Ja, vedno sem si želel postati profesionalen športnik, tako da definitivno privilegij se boriti doma. Največja prednost je pa spati v domači posli z domačo hrano, ker tukaj je treba narediti težo, tako da je to definitivno lažje doma, kot v tujini. Doma ste v Domžalah, torej blizu, bo veliko domačih na tribuni? Ja, doma sem v Domžalu, vsak dan sem večkrat tedensko treniran tudi v Tivoliju, nekaj 100 metrov stran od dvorane, v kateri se bomo borili, tako da se počutim domače in pričakujem veliko podporo navijačev, trening partnerjev, prijateljev. Pa če gremo nazaj na šport, kako sebe vidite kot borca, kako bi se opisali, kakšen borec ste? Podoben mi je povsod v stand-upu ali pa na tleh, definitivno bom pa rajš stand-up borbo, najrajš delam pač boks. Super, hvala lepa. Naslednji borec je navajen kamer in mikrofonov, to je Samo Petje. Samo iz kickboksa v MMA, rokavice bokserske so off. Zakaj ta korak? Logičen? Mislim, želja je bila že od nekdaj, da bi se sprobal z MMA rokavicami v borbi, tako da zame bo to nekaj novega in komaj čakam. Predvidevam, da večino zdajšnjega seveda časa, odkar ste se odločili za ta switch, posvečate tehnikam, ki jih do zdaj niste uporabljali? Ja, mislim, treniram še vedno po ustaljenem ritmu, tako kot vedno stand-up, bolj preferiram, tako da bom tudi tukaj bolj preferiral stand-up in probal ljudem pokazati in jih navduševati s temi svojimi tehnikami. Ljudje vas poznajo, pričakujete veliko svojih navijačev, kaj jim obljubljate? Ja, obljubljam jim veliko adrenalina, velik spektakel, tako da ne bom samo jaz tukaj na eventu, bodo tudi ostali slovenski borci, tako da upam, da ne bojo zamudili tega. Super, super. Hvala lepa Samo, še slika. Hvala lepa. Še ena skupina. V zadnjem času je nase opozoril Miha Frlic. Živijo Miha.
Mika, bili ste drugi na Evropskem amaterskem prvenstvu, pred dnevi ste bili v Beogradu na svetovnem amaterskem prvenstvu, zdaj pa prehod iz amaterizma v profesionalce. Kaj pričakujete? Načeloma je to vse klasika, je vse isto, edini dve razlike še s 3 minut na 5 minut, še pa načeloma vse isto. Nekaj razlik seveda je, ne? Za razliko od amaterskih borb boste zdaj vnaprej vedeli, s kom se boste borili, mogoče že tedne prej, mesece prej, ampak, in ste seveda potem na nasprotnika pripravili, ampak enako bo vedel vaš nasprotnik. Kaj to pomeni? Vam to odgovarja? Ja, tako je, načeloma amaterskim sem imel prej en dan prej, da se pripraviš na nasprotnika, tukaj bo to že 2 meseca prej. Ampak, tak načeloma naredi razliko, da sta kar narediš v ringu. Igre ste igrali nogomet, še kakšen drug šport? Kako ste se znašli med borci? Načeloma ne, pred nogometom nisem prej nič, ampak kar redno, meni se kar najde. Ja, vidimo, da vam gre dobro, ne? Super. Hvala lepa, Miha. Še slika seveda z Miho. Hvala, Miha. Tisti, ki se ukvarjajo s športnim delom organizacije dogodka, nam seveda še niso hoteli razkriti povsem seznama borb, ampak nekaj pa vemo, in sicer, da se bo Luka Podkrajšek boril z Litvancem Pavlom Dailitkom in z nami je seveda litvanski The Experiment Pavel Dailitko. Pavel, welcome. Welcome to Ljubljana, your nickname, The Experiment. Why? I had before different one actually. Oh. I was that bad boy. Bad boy. So you're not a bad boy anymore? No. Okay. I was training WFC gym. Like before I trained and I had a coach, his name Toli. He's now actually, I think you know, he's in Totally in UAE. Yeah, yes. Yes. He was my coach when he was easy. So I'm mixed race, so I'm like Polish, a bit of Belarus, I'm born in Lithuania. So, and I'm like big unit. So one day he was like looking at me and said, you have to be the experiment, not that boy. Okay. So after that stick with me and I like it and everyone like it, so I changed it to experiment. You will fight Luka Podkrajšek, he's the reigning champion, reigning WFC champion. He's a little bit late now. I hope he won't be late for the fight. Yeah, but do you know him? No, you don't know him. Okay. Can you tell us your fight plan for Ljubljana fight? No, actually. A little bit. It have to be like Secret? secret, but he gonna see the video and the plan, so. Okay. But you can tell us about yourself, about what kind of fighter are you? You mean about the ground? The techniques? Techniques? Yes. Actually, I'm more wrestling and ground grappling, but I didn't have the chance to show that in the end of the fight. Actually, I won all my fights pro by ground and pound. So I think Luka has to expect have eyes to be open. But I don't know. I improved my striking now. I'm training with some of the best guys in UK. So still like 8 weeks. So I'll be in the best shape. Super. Great. Looking forward to your fight. Thank you for being here. A photo with the bosses and then let's go on. Thank you, Pavel. Thank you. Kot že rečeno, bomo aprila tik pred prvomajskimi prazniki v Tivoliju videli kar 22 borcev iz 15 držav. Danes bomo še 2 predstavili. In prvi je bošnjaški borec,
pravi zvezdnik v svetu MMA-ja, živeč v Belgiji, Erko Jun. Erko, dobrodošao. Jeste li poznati u rodnoj Bosni ili u Njemačkoj i u Belgiji gdje živite? Iskreno nemam pojma če sam najpoznatiji, ali tu sam, hvala vama što sam došao ovdje u Sloveniju. Od bodybuildera, fitness trenera, fightera, više od milijun followera imate na social media. Kako izgleda vaš prosječan dan? Kako se pripremate za borbu? Prvo ustajem ujutru, onda vodim malo u školu, spremim je, vodim je u školu, onda vraćam se kući i direktno na trening. Znači kad imam borbu, prijetežno uvijek 2 treninga na dan. Prvi trening, onda dođem kući, odmorim se, odem po nju u školi i onda ponovo na trening. Prije mi je bilo malo drugačije, kad sam radio recimo bodybuilding, kad sam radio modeling, ali sad pošto uživam u ovom sportu, sam više u teretani, recimo u gym, nego kod kuće. A kako bi sad opisali kao fightera, kakav stil preferirate? Ja sam uvijek eksplozivan borac, mislim eksplozivan bio od prvog dana, volim se rokati, to sam uvijek volio. Ali moram ti reći sad ove zadnje 2 godine dosta sam i zavolio hrvanje i pod, znači volim tu kombinaciju i zato isto volim ovaj sport, zato što imaš toliko mogućnost da budeš, ali toliko moraš učiti da budeš kompletan borac, znači nema stopa, znaš. Super. Bosna nije daleko od Ljubljane. Šta bi poručili vašim fanovima? Neka poruka? Ništa, poruka naravno svi dobrodošli da gledate borbu, sad je malo bliže, znači nemate excuse, što se kaže, ali moram isto priznati, imam dosta podrške iz Slovenije, uvijek je bilo i prije borbe kad sam radio i drugi sport, uvijek ste mi bili dragi. Super. U kavezu će vas čekat Marko Drmonić, domaćin. Razmišljate već o njemu? Da li razmišljam? Da, o njemu već. Od prvog dana ne mogu spavati. Ne, zezam se, ništa, meni je svaka borba, nova borba, ja idem da pobjedim, znaš. Naravno, meni je čast da se borim s Markom, zato što sam čuo samo dobre stvari od njemu. Ovdje je pionir, recimo MMA, dugo se već bori, tako da meni je super bio matchup i stvarno mi je drago da se borim ovdje s njim. Je li vam inače ok vidjeti i popričati se sa suparnikom pre borbe ili ostati nekako neprijatelj u sportskom duhu, naravno, prije borbe pa držati tu tenziju? Znaš šta, iskreno, ja uvijek kad sam se borio i sa protivnicima, ne volim imati neki prijateljski odnos, znaš, zato što sam ja Bosanac, imamo dobru dušu i uvijek se na meni, valja mi ga udarati, znaš. Ali tako, mislim, važno je meni respekt, znači isto smo se upoznali danas, ima baš respekt, prijatan je i ja sam taki, znaš. Ali naravno, prije borbe ja želim držati distancu, uvijek sam taki bio, poslije borbe je druga priča, znaš. Krasno, hvala Erko, dobrodošao. Da stanem. A slika? Još bez majice. Neće. Stani ovdje, dođeš će sad. Aha, stani ko će hira tamo. No pa pogledajmo, z nami je še Marko Drmonić. Pa vi, Marko, gradite bes v sebi ali vendarle na drugačen način ohranjate to napetost, koncentracijo pred bojem? O besu sploh ne bi govoril, mislim, ni nobenega besa. Tako kot je vam rekel, meni je že malo sumljivo prijazen, tako da, ne vem, zgleda dober dečko, jaz sem tudi, tako da se ne bo smela kaj prevečkrat videti, da bo preveč prijateljsko ratal, ampak ne, tudi jaz pol v kletki nisem več prijatelj. Ampak ena zanimiva stvar je še posebej ta borba, ker je vaša zadnja v karieri, ne? Zakaj ste se to odločili, je bila težka odločitev? Ne, ni bila težka, v bistvu je bila to odločitev že 2019, ko je Zlatko hotel narediti borbo, pa se je pa pač začela vsa ta zadeva s Covidom, tako da že takrat sem mislil končati kariero, hotel sem še en tak zaključek narediti v bistvu organizaciji, ker sem tudi začel.
Težka borba bo za konec. Marsikdo bi morda raje odkorakal takole zlahka čez ciljno črto, vi pa težka borba. Ja. Je to ok? Ste si to želeli? Ja, to sem se želel, vse že od samega začetka me Zlatko ni šparal, tako da, že ko sem se začel boriti na WFC, tako da zame je on ena uganka, zame tudi to test, da vidim, kje sem in tako, ko se v življenju rad testiram, se bom tudi zdaj rad testiral, da vidim, kje sem. Izkušnje so na vaši strani, publika pa na vaši strani, kaj še? Ja, mislim, da je že to zadost, ampak borim se proti borcu, ki ga zdaj že tudi jaz malo spremljam, ki ga moram kot strokovni komentator, tako da iz vsake borbe je boljši in boljši, tako da bo težka borba. Super, hvala lepa. One picture, David, Mika, one picture together. Pavel. Malo na to stran, mogoče spet takole velik še, dobro sem. Med slikanjem naj vsem borcem zaželim veliko sreče, dobre priprave in pa seveda brez poškodb pred aprilskim dogodkom. Vsem predstavnikom medijem pa samo še eno obvestilo, pravočasno boste obveščeni o akreditacijah, kot o ostalih pomembnih informacijah. Kot že omenjeno, pa danes o 12. ure na vsem